Hello my dear students, welcome to Benzene Chemistry YouTube channel. So dear friends, this is KCET NEET Crash Course 2022. So dear students, today we will discuss about surface chemistry. Unit number 5, surface chemistry. The entire synopsis of the topic is given in only one shot. Okay, so ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟೈರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Let's start. First, adsorption. Do you know what is adsorption? Adsorption ಅಂದರೆ ಏನು? The phenomena of is the phenomena of attracting and retaining the molecules of a substance at the surface of a solid or liquid, resulting into higher concentration of the molecule on the surface than in the bulk is called as adsorption. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಬಲ್ಕ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ adsorption. ಅದನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? adsorption ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ದಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಡಸ್ಟರಿಂದ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಡಸ್ಟರ್ನಿಂದ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಕ್ ಡಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಸ್ಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ adsorption. ಇದನ್ನು ನಾವು adsorption ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂ ಟು adsorption ಸರ್ಫೇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತವೆ, adsorbent, adsorbate ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಪ್ಷನ್, ಈ ಥರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸಿ, adsorbent, the solid substance on the surface of which adsorption occur is known as adsorbent. ಈಗ ಯಾರು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾವಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಏನು ಕರಿಬೇಕು ನಾವು? adsorbent ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ನಾನು ಚಾಕ್ದು ಮತ್ತು ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಡಸ್ಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ adsorbent. ಹೌದಾ? ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕದು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನದು? adsorbent. ಸಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್. ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಲಿಡ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಚಾರ್ಕೋಲ್, ಸಿಲಿಕಾ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಜೆಲ್, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, adsorbate. adsorbate ಅಂದರೆ ಏನಿರಬಹುದು? ಎಸ್, ಯುವರ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ದ ಸಬ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ adsorbed ಆನ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್. ನೋಡಿ, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಾವಲ್ಲ, ಆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಥವಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು adsorbate ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ adsorbate ಯಾವುದು? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚಾಕ್ ಡಸ್ಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ adsorbate. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಇವು adsorb ಆಗ್ತಾವ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ this adsorbate may be a gas, it may be a liquid, whatever. ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಇರಬಹುದು. ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಡಸ್ಟರ್ ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸಿಂದ ಬರೆದು ಡಸ್ಟರ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಾಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಭಾರ ಇರೋ ವಸ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಗೋಡೆಗೆ ನಾವು ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆನ್ adsorbed ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ದಿಂದ ಏನು adsorb ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಾಲಿಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಟ್ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ adsorbent. ಇದರ ಹೆಸರು ಏನು? adsorbent. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇವೆಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ adsorbed ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ದೇ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ adsorption. ದೀಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ adsorbate. ಹಿಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು adsorbate.
ನೋಡಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, the gases like oxygen, hydrogen, chlorine, carbon monoxide, ammonia, sulfur dioxide taken in a closed vessel. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ, ಆ ಕಂಟೈನರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟೈನರ್, ದಿಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಪೌಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪೌಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. Here mixture of all these gases are present. So after some time what happens here, in this container pressure decreases. Pressure ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, these gaseous particles are adsorbed on the surface of charcoal. So due to that pressure decreases. Next, the thermodynamics of adsorption. ನೋಡಿ ಈ adsorption ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, adsorption is an exothermic process. Adsorption, exothermic process. So the exothermic ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the value of delta H is less than 0 or the value of delta H is equals to negative. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, adsorption ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. They are restricted. The motion of the molecule is restricted. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬೆಲ್ ರಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ತಿರುಗಾಡುವಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ randomness ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ here for adsorption randomness decreases. Randomness of molecule decreases. Therefore entropy also decreases. Delta S is also negative. ಹೌದಾ? and this adsorption is spontaneous. Spontaneous reaction ಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, the value of delta G is always less than 0 or delta G is equals to negative. ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, for adsorption delta H is negative, delta S is negative, delta G is negative. ಆಯ್ತಾ? This is the thermodynamics of adsorption. Next, there are two types in adsorption. Physical adsorption, which is called as physisorption. Chemical adsorption, it is called as chemisorption. Physisorption ಮತ್ತು chemisorption ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು ನೋಡೋಣ. In physical adsorption, the particles are just attached to the surface of the molecule by using weak force. Yeah, the weak force are weak van der Waals force. ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇದು? weak van der Waals force. Here the particles are attached to the surface by using strong chemical bond. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, strong chemical bond ದಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. It is just a physical adsorption. And here they have formed chemical bond. Can you see this? ಹೌದಾ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಈಸಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೆಮಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, 5 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರಿ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 20 to 100 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರಿ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ಗೆ ನಾವು ಚಾಕ್ ಡಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಡಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಹೌದಾ?
So this is reversible. Irreversible ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಹೌದಾ? ಸೊ ಐರನ್ ರಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್. ನೋಡಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್, ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್. ನೋಡಿ, ಬೋರ್ಡನ್ನು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. Physical adsorption decreases with increase in temperature. It will increases with increase in temperature. The temperature of adsorption ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. See, increases of pressure increase the adsorption. Pressure increase ಆದರೆ adsorption ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ adsorption ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Equilibrium is not attained readily and it is reversible. Equilibrium attain ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಈಸಿಲಿ. ಹಿಯರ್ equilibrium is attained readily. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? equilibrium ಅಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ equilibrium ಅಟೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಫ್ರಿಂಡ್ಲಿಚ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್. ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಗೆ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ಇದೆ. ಐಸೋಥರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ದ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್. There is a scientist known as Friendlich. He has studied about this adsorption, nature of adsorption. ಸೊ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಂದರೆ x/m is equals to k into p raised to 1/n. Actually, what he mean to say is x/m is directly proportional to p. So x amount of gas is adsorbed on m amount of adsorbate. Is this adsorption is directly proportional to pressure of the gas. And he studied more about the adsorption, so he has given the formula as x/m is equals to k into p raised to 1/n. So according to this, if you put the graph of x/m versus p, you will have the value like the graph like this. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್. Initially it shows increase. Initially ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು increase ಆಗುತ್ತೆ. After some point, this is adsorption, this is pressure. As pressure increases, adsorption increases. At certain point, saturation takes place. This is called as saturation pressure. ಏನದು? saturation pressure. After this, there is no increase in the adsorption. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ? adsorption increase ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, there is no increase in the adsorption. This is maximum point of adsorption of a particular gas, constant temperature. Okay. See, we can plot the graph of this adsorption isotherm. The formula ಏನಿತ್ತಿದು? x/m is equals to k into p raised to 1/n. Take log on both the sides. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು? log of x/m equal to log of k plus 1/2 log p. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಗ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾವು ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಲ್ಯಾನ್ x/m is equals to ln of k into p raised to 1/n. So in this manner we can take the ln. Just convert ln into logarithm. So ln log ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have to multiply with 2.303. Okay. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? we got this equation. log of x/m equal to log k plus 1/2. Sorry, 1/n. ಇದು 1/2 ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು. ಸಾರಿ, this is 1/n log p. So let's put the graph. Y is equals to, this is mx plus c. You draw the graph of y versus x. What will get? Log of x/m versus log p. You will have a slope of 1/n. Slope equal to 1/n. Intercept to log k.
So this is the Friendlich adsorption isotherm. It will give a straight line with the slope as 1 by n. See, this value of 1 by n fluctuate between 0 to 1. Low temperature li ಇದು 1 ಇರುತ್ತೆ, high temperature li 0 ಆಗುತ್ತೆ because it is independent. Types of catalysis. ಇಲ್ಲಿ catalysis ಅಲ್ಲಿ 3 types ಬರುತ್ತೆ. Homogeneous catalysis, heterogeneous and enzyme. Homogeneous ಅಲ್ಲಿ the catalyst and reactant are in the same phase. Okay, usually liquid ಇರುತ್ತೆ. Heterogeneous ಅಲ್ಲಿ the catalyst and reactant are in the different phase. The next one, enzymatic catalysis. So catalyst is an enzyme. It's a macromolecule made up of amino acid. ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ biomolecular catalyst ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, enzyme ಇರುತ್ತೆ. It's a macromolecule. Homogeneous catalysis. Homogeneous catalysis. So ಈ homogeneous catalysis ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, you can take an example of what CH3COOC2H5. It is liquid. It is added with water, which is also a liquid. In the presence of sulfuric acid, it is also a liquid. What we will get? We will get CH3COOH plus C2H5OH. Homogeneous. So all are in the same phase. All are in the same phase. Reactant moleculeಗಳು ಮತ್ತು catalyst ಏನಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಹೌದಾ? ಈ ಥರ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ NCERT ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಕು. ಹೌದಾ? ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಕೆಟಲೈಸಿಸ್. ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ N2 plus 3H2. This is also a gas. It is also a gas. It gives 2NH3. 2NH3. Okay. So here we can use iron as a catalyst. Iron is a solid. Iron is a solid. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? Can use SO2 plus O2. Here we can use V2O5, vanadium pentoxide, which is solid. You will get 2SO3 like this. Heterogeneous. Adsorption theory of heterogeneous catalysis. ನೋಡಿ, adsorption theory ಏನಂತಂದ್ರೆ, a particle, it is somewhere away from the surface of the catalyst. This is catalyst surface. ಇದು catalyst surface and these are the valencies, free valencies. They are ready to make the bond formation ಮಾಡಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವು. ಹೌದಾ? See, these reacting molecules diffuse towards the surface of catalyst. ಇವೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ catalyst ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದಿ catalyst ಸರ್ಫೇಸ್ ದೇ ಆರ್ adsorbed. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, adsorption ಆಗುತ್ತೆ. In the third step they form chemical bond with themselves. In the fourth step they are dissolved. In the next step ಏನಾಗುತ್ತವೆ, they will go away from the catalyst surface next, so that they make these valencies available for the further reactant. ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಆಯ್ತಾ? Enzymic catalysis. These enzymes are the biochemical catalyst and the phenomena is known as biochemical catalysis. So ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. So characteristics of enzyme catalysis. These enzymes are most highly efficient. One molecule of enzyme may transform 1 million molecule of the reactant per minute. Efficiency is very, 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 very high. They are highly specific in nature. Each enzyme specifically gives a particular reaction. ಒಂದು ಎಂಜೈಮು ಒಂದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if you want to convert your starch into maltose, you should use only diastase enzyme. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಂಜೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಎಂಜೈಮ್ ಯೂರಿಯಸ್ catalyze the hydrolysis of only urea.
ಓಕೆ ಆ ಥರ. So they are highly active under optimum temperature and they are highly active under optimum pH. Next boro concept adu colloids. See, solutions can be divided into three parts: true solution, colloids and suspension. True solution antandre the particle size, the solute particle size is less than 10 to the power minus 7 centimeter. 10 to the power minus 7 centimeter, then it will form true solution. If the particle size is in between 10 to the power minus 7 centimeter to 10 to the power minus 5 centimeter, it will form colloids. The milk is the best example. And here the particle size is greater than 10 to the power minus 5 centimeter. They are somewhat larger particles. Those are called as suspension. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ visible only by using some special type of microscopes. Okay, so now particles ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, but we can observe the light scattered by those particles. Next type of colloidal system. See, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್గా ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್, ಇದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್, ಇದು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋಲ್, ಪೇಂಟ್, ಸೆಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಏರೋಸೋಲ್, ಸ್ಮೋಕ್, ಡಸ್ಟ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್, ಜೆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಜೆಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೀಸ್, ಬಟರ್, ಜೆಲ್ಲೀಸ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, emulsion. Liquid in gas, aerosol. Gas in solid, solid sol. Gas in liquid, foam. So these are also useful. Based on the nature, these colloids are divided into two types: Lyophilic sols and Lyophobic sols. Lyophilic ಅಂತಂದ್ರೆ the solvent attracting particles. When you solvent attracting particles, and these will hate the solvent particle. So ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, they can be prepared easily by directly mixing liquid dispersion medium. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಸೋಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಗೀತು. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ Lyophilic sol. They cannot be prepared by directly by mixing. They can be prepared by only some methods. They are quite stable and rare and are not easily get precipitated. They are stable ಇರ್ತವೆ and they cannot be precipitated easily. But second one ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ can be easily precipitated by the action of small amount of electrolyte. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂಚೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದು, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Lyophilic, they are reversible in nature. Reversible ಇರ್ತವೆ, they are irreversible. Their surface tension is lower than dispersion medium. Their surface tension is nearly same as the dispersion medium. Lyophobic. And one more thing, Lyophilic sols are also called as protective colloid. ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇವುಗಳನ್ನ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್, they will protect Lyophobic sols also. Next, molecular colloid, macromolecular colloid, associated colloid. So ಇದು ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ atoms or molecules with diameters less than 1 nanometer. 1 nanometer ಇಂತ ಕಡಿಮೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು. ಸೊ ದೇರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೈಜ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ colloids. Macromolecule, these are formed by large sized molecule, proteins, amino acids ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And these associated colloids are formed by aggregation of large number of ions in concentrated solution. ಸೊ ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್, and it is both Lyophilic and Lyophobic associated.
Molecular mass is intermediate. ಇದು intermediate ಇರುತ್ತೆ. It has high molecular mass. It also has high molecular mass. ಇದ್ರ molecular mass ಮಾತ್ರ intermediate ಇರುತ್ತೆ. They are held by weak van der Waals force. They are also held by weak van der Waals force. Weak van der Waals force. See, this is the last one. Multi-molecular colloid ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಇದು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಕೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟು ವಾಶ್ ದಿ ಕ್ಲಾತ್. ಸೊ ಕಳೆದ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದು ಕ್ಲಾತ್ಗಳನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವುಗಳನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಾತ್ಗಳನ್ನ. ಸೊ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಪನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ದಿಸ್ ಅಯಾನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೋಲಾರ್. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೋಲಾರ್. ಟೇಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ದಿಸ್ solvent. Okay, so whenever the concentration of these molecule reaches CMC, critical micelle concentration, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, and these all the particles are dragged down in the bulk and they will form a compound like this. ಈ ತರ ಒಂದು molecule ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is called as micelle. ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ? ಮೈಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? that is micelle is responsible for the cleaning action of soap. Hardy-Sells rule ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Hardy-Sells rule. So if you consider AgI bar Ag plus ಸೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಈ ಸೋಲನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಜನರಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. To neutralize AgI bar Ag plus we have to use negative ions. ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಇರೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ we can use Cl minus, we can use SO4 2 minus, we can use PO4 3 minus. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾರ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, these can coagulate the oppositely charged ion. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 1 ನೆಗೆಟಿವ್, 2 ನೆಗೆಟಿವ್, 3 ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 3 ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಆರ್ ಫ್ಲಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಯಾನ್, ಗ್ರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಕೊಯಾಗುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೊಯಾಗುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಂತ. Coagulating power is inversely proportional to flocculation value. The flocculation value ಮತ್ತು ಇದು coagulating power ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು inversely proportional. Okay. So this coagulation can be done by electrophoresis, mixing up two oppositely charged soul by persistent dialysis. Electrodialysis ಮತ್ತು ultra filtration ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. Next, types of emulsions. Emulsion ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಇನ್ ಆಯಿಲ್ ಎಮಲ್ಷನ್. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೇಸ್, ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೇಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಏನಿದು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ O/W ಅಂತ ಏನಿದು? ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಎಮಲ್ಷನ್. ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೇಸ್, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೇಸ್. Emulsifying agent is a substance that help an emulsion become more stable. They are added to an emulsion to prevent the collations of the globules of the dispersed phase. ಈ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಯಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇದನ್ನು ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಎಮಲ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಆಯಿಲ್ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್.
ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್.